Hola, hola. Buenas noches, buenos días, depending where you are. And can I get a thumbs up that you hear me? Todos me escuchan? Maravilloso. Yeah. So good evening to everyone. We're so happy to be here once again on a Monday, and I see my friends in Peru, Martin, Maite, and all of our friends in San Jose, Alajuela, different partes de Costa Rica. So excited to see everybody. It's Donna. So wonderful. We're really happy to be starting Monday with you again, Papa Brad, and all the Sangha and everyone that might be watching us here on Instagram or on YouTube Live or catching a recording. I think it's so marvelous that we all are taking a moment to settle down an already very busy week, I'm sure. It's Monday. We're all gearing up. We're doing things in the world. And it's so good to just tune into our hearts and remember that we have a choice for how this week is going to go. We can't always kind of predict or control the external factors and things that happen in life, but we can control the inner factors. And so it really takes both inner and outer factors for a situation to be challenging. So if we already start the week with the how do you say, the guard of bodhicitta, or like the protection of bodhicitta and compassion in our hearts, then we already know this is going to be a wonderful week, because we know that we can embrace any situation with calmness, any situation with love. We can look people in the eyes, have a real deep connection, and any type of situation that arises, we can meet it with presence and meet it with compassion in our hearts. So that's why we're doing Meditation Monday, and that's why we're here once again. And we're so very grateful that each of you are also choosing to tune into your hearts. Entonces, le da la bienvenida a todos a esta meditación de lunes. Muchísimas gracias que están aquí. Seguro todos están empezando una semana muy cargada, muy full, con toda energía. Y realmente nosotros ya tenemos una decisión, tenemos una elección cómo va esta semana. Este, esta semana ya podemos empezarlo bien, podemos empezarlo en nuestros corazones con compasión, con paciencia. Entonces, con esta arma de bodhicitta, esa arma de compasión, podemos empezar la semana, y con eso ya sabemos cómo va la semana porque estamos listos. Cualquier cosa que surge esta semana, vamos a enfrentarlo con amor, con paciencia y con presencia. Entonces, por eso estamos aquí en un lunes meditando juntos, y les agradezco a todos por estar aquí juntos, y muchísimas gracias Lama Dorje, y his name today is Lama D in the house. Sí, cambio, cambio nombre. Every week we change his name. Impermanency, no? He's This an means impermanence. changing the name. Okay. Detachment the name. He said I'm detached to my name. Okay. Okay, no importante nombres. Muy buenas noches a todos. So good evening to everybody. Lleno de amor, And so full of love, lleno de alegría, full of joy, lleno de paz. full of peace. Es importante, disfrutar significa, ¿no? That's what we mean by enjoy. Nosotros somos de seres de amor, yo siempre digo, ¿no? We are beings of love, and I always say that. Eso naturaleza innato de bondad. It is our true, innate, loving nature. Eso somos, ¿no? And that's who we really are. Por eso tendo cosa, condición externo, condición interno, sí. Entonces, ese puede contaminando, olvidendos. And so like there's so many things that happen in our inner world and our outer world. So sometimes like it's contaminated and we forget our nature. ¿No? Por eso ese de nuestro amor y compasión, es nosotros estamos reconectar. So with this love and compassion, we're reconnecting Nosotros naturaliza and connecting to our true nuestra nature bondad. and connecting to our Por kindness. eso es muy buena como comienzo de semana en día lunes, ¿no? And so it's so beautiful that we're starting the week on a Monday, Entonces ese puede durar durante las semanas, and ¿no? we can really carry this through the whole week. Entonces esa práctica también es muy útil, es muy sencillo. And this practice of Tonglen is very useful, and it's very simple. Eso uno, cualquier problema, desafío o
adversidad, todo transforma en los caminos. So any type of problem or adversity, we can transform this into the path. Como uno reciclar, todo con reciclar, ¿no? Just recycle everything. Que no tiene basuras, ¿no? So there's no trash. Por eso es importante esa práctica, se llama práctica de la transformación. And so this is like that's why it's called the practice of transformation. Dos caminos principales los seres iluminados enseñados, ¿no? And there was two principal paths that the enlightened beings spoke about. No, uno de la poco dice poco diferenciar, One is a path of distance, uno de la transformar. and one is transformation. Y entonces ahora estamos, práctica pertenece camino de la transformación. And so this practice pertains to the path of transformation. Por eso cualquier adversidad, cualquier problema, no estamos rechazando, ¿cierto? And so any type of situation or problem, we're not like having aversion to it. Oh, es una oportunidad, We ¿no? see it as an opportunity. Es uno como compost en mi jardín, This is compost in my garden. como abrazando con eso, ¿no? And so we embrace it. Y como que permite crecer orgánicamente nuestra vida, And that allows our life to organically grow. ¿no? Por eso es importante abrazar eso, ¿no? So that's why we want to hug it or embrace it. Siempre mantenernos naturaliza. And so we can always maintain our nature. No importa cuándo ola mueve, Doesn't matter how many waves are moving. como si fuera océano, mantener océano profundo, ¿no? It's like the deep ocean maintaining the deep ocean. Profundo como cielo, como infinito cielo, ¿no? So deep and vast like the sky. It's so infinite. No importa cuándo está nube drensendo, lloviendo, No matter how many clouds are raining or like dancing, tú estás mantener con eso, you ¿no? always maintain the essence of the sky. No, ya. Entonces, por eso esa práctica es muy importante, basado en amor, especialmente cuatro inconmensurables, ¿no? And so particularly this practice is based in love, and it's about the four immeasurables. ¿No? Amor incondicional, Unconditional love, compasión ilimitado, unlimited compassion, alegría ilimitado, and unlimited joy, ecuanimidad ilimitado. and unlimited equanimity. Ese de basado es como Tonglen, So ¿cierto? this is what we mean by Tonglen. Entonces es como pilar, ¿cierto? Tonglen is based in this, and these are the pillars. Entonces primero Len. So Len. first we have the Lin. Len significa recibir We receive a través de compasión, through ¿no? compassion, Empatía. empathy. Oh, yo siento, esa persona está sufriendo, I ¿no? feel that this person is Estoy suffering, acompañando con and eso, ¿no? I'm accompanying them in this. Incluso también nuestros propios sufrimientos, ¿no? Even our own suffering. Como Len. Compassion. That's the Lin, compassion, Autocompasión. self-compassion, Compasión para otro. compassion for others. Después es Tong. Then there's Tong. Tong significa amor. Tong means love, Dar. give, Dar felicidad. give happiness, Dar virtud. give virtue, Dar tranquilidad, ¿no? give tranquility. ¿No? Dar. Después alegría. Then there's the joy. Alegría porque todos seres están ya. Quitamos de sufrimiento y sacamos sufrimiento y todo ser está feliz, ¿cierto? So then we have this joy because we've, taken the suffering from the beings and we're giving them this happiness. And so there's this happiness, this joy that arises. Como alegría, It's ¿cierto? so- Profundo, ¿no? Really deep joy. Después ven ecuanimidad. Then there's equanimity. Nuestra alegría no como está volando, ¿cierto? So that our joy is not, increasing and decreasing all the time. Porque no se poco mide exaltación, nuestra alegría, ¿no? Because sometimes our joy is kind of more like excitement. Va subir, después se baja, ¿no? We get excited and then we get unexcited. Entonces, es algo más profundo dentro de nuestra conciencia, no solo emoción. So we need a Emotional. deeper joy than that, deep within our consciousness, not something that's just emotional. Ecuanimidad. There's ¿no? equanimity. Y ecuanimidad todos los seres, ¿no? Equanimity for all beings. Todos ser iguales. All Son beings iguales. are equal. No hay importantes formas, ¿no? Not dependent on the form. All No. beings are equal. Y se llama ecuanimidad. So ¿verdad? this is what we call equanimity. Entonces, ese es como más o menos estructura de Tonglen generalmente, So ¿no? this is the structure of Tonglen. No, es sencillo. Y entonces, hoy nosotros podemos meditación con la Tonglen, normalmente como nosotros hacemos con los sufrimientos, ¿no? Entonces, el sufrimiento tiene una causa, ¿cierto? And so normally we each have this suffering, and suffering comes from causes.
¿no? Su sufrimiento es fruto, ¿sí? The suffering is a Fruto, fruit. ¿no? ¿Cuál es la causa? Porque hoy tú dígale, oh, más relación hoy día, por ejemplo, So ¿no? we could say like I have suffering and like it's from I have a bad O relationship right now amigo, o pareja, with esa familia, my ¿no? friends or family or my partner. Ya, tiene una causa. So there's causes to this. Es un problema, ¿no? That's a problem. Tiene causa condition atrás, ¿no? And there's causes and conditions behind it. Entonces, causa condition es fundamental, es tres venenos, ¿cierto? And so the causes and conditions are the three poisons: Rabia, Ang- apego, confusión. anger, attachment, and confusion. Y entonces hoy nosotros podemos practicar con la rabia, poquito, So ¿no? today we're going to practice with anger a little Ya, bit. ¿cierto? Sí, como Tonglen. ¿Cómo Tonglen puede limpiar la rabia? ¿Cómo transforma, So no? we're going to work with Tonglen, like how Tonglen could cleanse anger. Ya, y eso solo enfocamos hoy día, So we're ¿no? just going to focus on this today. Ok. Vamos, entonces. Vamos postura más cómoda posible. So coming into a most comfortable posture. Ya. Solo un momento como tú, tranquila. Hoy And solo para recordamos, nosotros solo. Lama va guiando, no te preocupes. Ya. so Lama's going to guide you, so no worries. Postura más cómoda posible. So coming into a comfortable posture. Tu espalda recto si puede. If you can, have your spine straight. Y es importante respiración muy profundo, muy suave. And just breathe in deeply and softly. Cuando inhalando por la nariz, Inhaling through the nose exhalando por la nariz. and exhaling through the nose. Y estoy yo percibiendo mi respiración tan largo. I'm just perceiving that my breath is long. Cuando inhalando, tomando todas las bendiciones, W- When I energía positiva, when I inhale, I'm breathing in all of the blessings and positive energy, toda vitalidad de los elementos. all the vitality of the elements. Cuando exhalar, And as I exhale, como libera, allow it to liberate tensiones, tension estrés, and stress, miedo, fear, ansiedad. anxiousness. Solo liberando cada respiración. Just allow it to liberate with every breath. Haciendo varios esa respiración. And so just do these breaths a couple times. Solo da cuenta tu respiración. Just to acknowledge your breath. Respiración intenta profundo más abajo del ombligo. Allow your breath to enter deeply below your belly button Es como saliendo fuera. and then coming out. Esa manera, relajando tu cuerpo naturalmente And in this way, it naturally relaxes your body y reconectando el cuerpo, and reconnecting to the body, cuerpo consciente, the consciousness of the body, cuerpo descansando, allowing your body to rest, canales, chakras abiertos. allowing your channels and chakras to open. Ese momento no invita preocupaciones, In this time, pasado, futuros. don't allow any worries of the future or the past to come. Un momento me voy a dedicar tiempo para mí. I'm just going to dedicate this moment for myself. Pausa para mi vida. I'm just going to take a pause for my life Da cuenta de mi respiración. and take and acknowledge my breath. Ni da cuenta durante estas semanas. In Mis the respiraciones. during the week, I often forget about my breath. Inhala profundo, exhala profundo. Inhaling deeply and exhaling deeply. Es soltar desapego. And just allow to be and detach. Es calmar mente. Es sentir tu corazón, paz, And calm the mind and allow your heart to feel peace, silencio. silence. Y poco a poco podemos elegir un objeto donde te provoca un poco rabia.
So now, little by little, choose an object that provokes anger, like an object or it could be a person, Cualquiera tú And- sientes, ¿no? Incómodo. anything or anyone that makes you feel uncomfortable. Trabajo Your work, o familia, Some- pareja your family or your partner, o algunos amigos, amigas, some friends, vecinos. neighbors. Cualquiera sea, no es importante. It doesn't matter. Ese momento no puede tener la rabia. In this moment, we can't. No ponga la rabia como mente calma. In this moment, don't put anger. Just let your mind be calm. Solo donde por boca objeto de rabia, solo observar. Just observe the object of your anger. Como veo. Just see it. Cuando momento de mucha rabia, como veo. Momento tú mucha rabia, como tú sentiste. In the moment when you had anger, like how did you feel? What did you see? Ahora, como esa tú la mente calma, And now with the calm mind, pero mismo objetos. with the same object, Parece objeto no cambio tanto, it seems like the object didn't change so much, pero cambio mente. but my mind changed. Ese sentimiento de rabia This feeling of anger, muchos de seres sienten esa rabia. millions of beings feel this anger. ¿De dónde viene esa rabia? And where does this anger come from? ¿Cuál es la causa? What is the cause? La confusión, Cause from confusion, falta de comunicación, a lack of communication, entendimiento, a lack of understanding, conciencia, of consciousness, ausencia de conciencia. and the absence of consciousness. Eso es la causa de como que provoca la rabia. This is what provokes anger. No solo como objeto provoca. It's not just the object or the person. They're not creating the anger. Es aplicaciones. These are the afflictions. Esa persona también está lo mismo siente, This person also has feelings. mismo proceso, They have a similar process. confundido. They're also confused. Es sentir compasión, So feel compassion empatía, and empathy. con la respiración, And with your breath, inhalando, inhale, a través de la compasión, and through compassion, aceptación, acceptance, entendimiento. understanding. Cuando exhalamos, And when you exhale, desapego con la situación, detach from that situation. desapego, Just allow it to be detached. soltar, Let go. conscientemente soltar. Consciously let go. Desapego, rechazo diferente. Detachment and aversion are different. Ignorar, desapego diferente. Ignorance or ignoring Ignorar. something and detachment are also different. Cuando verdadero desapego es amor The incondicional. true detachment is unconditional love. Cuando tú comprendes realmente las situaciones When you really comprehend the situation de dejar libre, and allow it to be free. amor, That's love, dar felicidad, and it gives happiness. perdonar, Forgive. inhalar compasión, Inhale with compassion. exhalar amor, Exhale love. sentir alegría, And just feel happy. está transformando, It's transforming. sentir ecuanimidad, And feel the equanimity somos iguales. that we're all equal. Solo cuando el sentimiento de rabia, no rechazar, no apegar, solo observando. And with this feeling of anger, just don't, attach to it
and just observe it. Necesita conciencia. It needs consciousness. Cuando tiene conciencia, naturalmente aclarece. When we have consciousness, naturally things clarify. Todo es rabia, es aflicción, All temporales, this anger and these afflictions, they're all temporary. como pasajero, They're just passengers. como un nube. It's like a cloud. Solo comprende eso. Just understand that. Y siente autocompasión también. Just feel self-compassion also. No quieres sufrir mi vida. I don't want to suffer in my life. No voy a destruir mi paz. I don't want to mente. destroy my peace of mind. No importa primero autoridad destruyendo otra paz. Primero destruyendo propia paz. Not even looking at the fact that we might be destroying somebody else's peace. Like, just first notice that I'm destroying my own peace. Seguir haciendo con la Tonglen. And just keep doing Tonglen. Inhalar, Inhaling, aceptación, acceptance, compasión. and compassion. Exhalar, Exhaling, amor, love, virtud, and virtue, felicidad. and happiness. Solo hace eso. Just do this. Solo foca en la rabia. Just look at the anger. Hoy, cómo transformar una rabia en la paz. Just today, we're working on how to transform anger into peace. Ahora todo veo diferente. Now you see differently. Solo siente compasión, Just feel compassion. no siente rabia. Don't feel so angry. Antes yo sentí rabia, Before I felt angry, no compasión. I didn't feel compassion. ¿Por qué? Why? Hay falta una claridad. There was a lack of clarity Porque antes no luz, because before there wasn't light, oscuro. it was dark. Por eso siente rabia. So that's when I felt angry. Ahora yo veo claramente. Now I can see clearly. Otra persona también sufriendo. The other person is also suffering. No está haciendo intencional They're not- daño para mí, They are not intentionally trying to hurt me. pero fuera de su control está haciendo. They're acting out of their control. Fuera de su naturaleza innato. They're acting out of their innate nature. Pero igual que yo, Just like me, todo el mundo poco borrachado. the whole world's a little drunk. Solo ver eso. Just see that. No va a entender uno hablando con la borracha, nunca va a aprender, nunca va a entender. If you try to yell at a drunk person, they're still never going to understand you. Solo dejar, Just allow it to be. no pelear con eso. Don't fight with the situation. Cuando un momento borracho termina, When that moment of being drunk is done, después de hablar, then you can speak. claridad Then you can bring clarity. de su naturaleza. You can then you talk to someone in their true nature. Inhalando, Inhaling exhalando, and exhaling. sin controlar, Just without control. solo escuchar. Just listen. Inhalando, exhalando profundamente. Inhaling and exhaling deeply.
Tipo, voy a soltar el cuerpo, mente, relaxing the body and the mind, sentir paz, feeling peace felicidad, and happiness, autocompromiso. a self-commitment. Voy a ser mejor persona. I'm going to be the best person I can be. Voy a ser más consciente posible. I'm going to be as conscious as possible. No solo día de lunes meditación. Not Toda just semana. not just on Monday meditation, but all week. Es una preparación. This is just a preparation. Es una preparando una arma. This is a preparation with a tool, Herramienta para aplicarlo. this is a tool to actually apply. Inhalar, exhalar profundamente. Inhale and exhale deeply Y como dirigiendo and dedicating. todos los seres beneficios de meditación. May this benefits all sentient beings. Que vamos a cantar ese. And we're going to sing this. Que no Dewa so song o bande nam ga kya basho. Dona dong da ge ko. Ko wa dong a ge kya basho. When I am happy, may my merit flow to others. May joy and benefit fill the sky. When I am unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. Cuando estoy feliz, que mi mérito fluye hacia otros. Que alegría y beneficio se llene el cielo. Cuando no estoy feliz, que las penas de todos los seres sean míos y que el océano de sufrimiento se seque. Maravilloso. Y eso es importante. Siempre yo hablé a ustedes, ¿cierto? So I told you about this all the time. Siempre recuerda ¿ya? Remember that phrase. Cuando un momento viene, solo canta eso. When there's a moment that's challenging, just sing this. Solo respiración, Just breathe uno calma, and get calm solo haga. and just say this prayer. Entonces, por eso es importante, yo hoy no mucho. Primero es importante nuestra propia rabia. So Es importante, first ¿no? of all, like it's just good to look at our own anger. ¿Entendió? Muchos seres tienen eso. So many beings have this. Y tú pensando, oh, esa rabia, de todos los seres tienen esa rabia. Ok, yo voy a So limpiar. we can see that like all beings have this anger. So I'm going to Yo cleanse voy it. a agregar eso. I'm going to hold it Yo puedo purificar, limpiar, and transformar. I can purify it and transform it. Hasta mis sentimientos de rabia, So through my feeling of anger, todos se liberar de rabia. may all beings be liberated from anger. Muy sencillo. It's so easy. Solo pensar, We nada just más. think about that. Es muy poderoso. It's so ¿no? powerful. ¿Ya? Ok. Entonces hoy dejamos hasta ahí. And today we're going to leave it at here. Hoy no pregunta. We're not going to do questions Mhm. again. Entonces seguir practicando, So please keep practicing. escuchar, Listen, contemplar, contemplate, meditar. and meditate. Escuchar, escucha tus sentimientos también, So ¿no? listen means also listen to your No feelings. bloquear, no dar palo. Don't block it and try No to make it crítica. go or criticize yourself. Oh, esta rabia, Oh, there's anger. tengo apego, Oh, there's tengo attachment miedo. or fear. Escucha, Listen. escucha. ¿Qué está diciendo? What is it saying? Autocomunicación. So it's a Autocomunicación. self-communication. Eso también, ¿no? This is Tonglen. Luego contempla, And then contempla. contemplate. Pensando, ¿por qué eso? Razones. So thinking about this, why? Después What are the intento, reasons? So después intento. then there's an understanding. Meditation, ¿eh? So then there's meditation. Familiarizar. Familiarize yourself. Familiarizar con la conciencia, ¿no? Familiarize yourself with this consciousness. ¿Ya? Eso. Ok. Thank you. Good night. Buenas noches.
Shangchu Semcho Rinpoche Pajiwanang Wanang Gegoje Gejoge Kewanya Kewanya Bame Bame Payang Kong Gone Gondo Pewa Show. Show. Gracias. Buenas noches, Buenas gracias a noches. todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Chiche la mamá. Obrigado. Tukchiche, Obrigado. Zimjangnam. Zimjam nang, zimjam. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.